testing with imaging disturbances and mass effect like visual all primary epithelial tumors, making them one of the most common forms of brain tumors encountered in clinical practice. So what is functioning and non-functioning? So functioning adenoma is hormones that cause endocrine syndrome. Non-functioning type usually present later with mass effect. Stress na yan siya. Hindi pa siya kung manayahang sipi. Last day na guys, let's go. Video ni guys, ako nag-post sa YouTube. Among ano dun. Kana siya, oh. Kana siya. Kana siya. Wow. Sabi mo sa ilahang case presentation. Madaming correct na mga assessment, tapos thorough yung assessment, pero madami din. Video na ma'am. Ako nang i-post sa YouTube. Dahil ka na kay ang mga kainan, kumukuhaan sa security. Sa mabibigyan